questions from that. So DP Usama, and I think we discussed longest common subsequence, right? LCS. So any questions over there? Okay, fine. So today let's see some more questions. Yeah. Yeah, let me share screen. Yeah, fine. Yeah, right. Let me just open this. Yeah. So this one. Right. So today it is week 6 and class 2. Right, week 6. Yeah. So week 6 and class 2. Right. So let's see some more questions. Heroes good at dynamic programming. So let's see some more questions. Today let's see longest increasing subsequence. Length of the longest increasing subsequence, let's see. Shortcut lo LIS. Then not the LCS. Okay. So the question is, yeah, you might be knowing this, but yeah. So let's discuss which question. Yeah. Right. Say question into this one. Longest increasing subsequence. Right. So ఇప్పుడు ఇక్కడ we have a array given, right? So ఇందులో subsequences అంటే ఎన్ని subsequences వస్తాయి? So how many numbers are there in this? 10, 9 అంటే ఇండెక్సెస్ రాసుకుంటే ఇండెక్స్ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 అంటే n equal to 8. So how many subsequences you will get here? ఈ arrayకి how many subsequences you will get? Anyone? Any subsequences వస్తాయి? We have n equal to 8, right? So how many subsequences can we get here? Anyone? N equal to 8. How many subsequences? Please speak up. Huh? No one is saying what? N equal to 8 అయితే ఎన్ని subsequences వస్తాయి? Quick, please. So we get 2 power 8 minus 1 subsequences. అంటే basically we get 255 subsequences here, right? అంటే n equal to 8. So 2 power 8 minus 1 subsequences,
right? So 2 power 8 minus 1, which is 255 subsequences వస్తాయి ఇందులో, right? So ఇప్పుడు ఆ 255 subsequences లో, so someone has joined. Can you please turn off your video? Okay. So n equal to 255, fine. Right? So ఇప్పుడు ఎన్ని సబ్సీక్వెన్సెస్ వస్తాయి మనకి? 255 సబ్సీక్వెన్సెస్ వస్తాయి. బట్ ప్రతి సబ్సీక్వెన్స్, లెట్స్ పిక్ అప్ దిస్ సబ్సీక్వెన్స్ 10, 2, 101, 18 ఇది ఒక సబ్సీక్వెన్స్, రైట్? ఆర్ 10, 9, 7, 18 ఇది ఒక సబ్సీక్వెన్స్. 10, 9, 7, 5, 3. Is this a subsequence? Guys, is this a subsequence? Yes or no? నాదేమైనా ప్రాబ్లం ఇటు సైడ్? Can someone speak once? Yeah, hi. Nothing. Please respond, guys. I was like, నేను చెప్పేది వినిపిస్తున్నా వినిపించట్లేదా? I should at least know something then. Okay. So fine. So ఇప్పుడు ఎన్ని వచ్చాయి మనకి? 255 వచ్చాయి. బట్ ఇందులో ప్రతి సబ్సీక్వెన్స్, ఇదొక సబ్సీక్వెన్స్, ఇదొక సబ్సీక్వెన్స్. Is this a subsequence? Yes or no? Is this a subsequence or not? Anyone? ఎవరు మాట్లాడండి. ఎస్ సార్, నువ్వు క్లాస్ అయిపోయింది ఇంక ఈరోజు. Yes or no? Is this a subsequence? సబ్సీక్వెన్స్ అంటే ఏంటి? మనం పిక్ చేసుకున్న వాల్యూస్ ఒక సీక్వెన్స్ లో ఉండాలి, రైట్? సో ఇప్పుడు నేను 10, 9, 7 పిక్ చేసుకుంటున్నానంటే ఐఎమ్ సెట్టింగ్ 253. ఐ షుడ్ నాట్ పికప్ 253ని మళ్ళీ నేను పిక్ చేసుకోకూడదు. ఒకసారి నేను 10 నుంచి 9, 9 నుంచి 7కి వెళ్తే మళ్ళీ నేను బ్యాక్ రాకూడదు. సో దిస్ ఇస్ నాట్ అ సబ్సీక్వెన్స్. దిస్ ఈస్ అ సబ్సీక్వెన్స్ అండ్ దిస్ ఈస్ అ సబ్సీక్వెన్స్, రైట్? సో హౌ మెనీ సచ్ సబ్సీక్వెన్సెస్ విల్ గెట్? 2 power 8 minus 1 అంటే 255 సబ్సీక్వెన్సెస్ విల్ గెట్, రైట్? సో 255 సబ్సీక్వెన్సెస్ లో అన్ని ఇంక్రీజింగ్ ఉండవు. సో దిస్ ఇస్ నాట్ ఇన్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్. దిస్ ఇస్ ఆల్సో నాట్ ఇన్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్. సో ఇందులో కొన్ని సబ్సీక్వెన్సెస్ ఉన్నాయి విచ్ ఆర్ ఇన్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్. ఏంటవి? సో హలో, మీ స్క్రీన్ షేక్ అవుతుంది. guys, is it same for everyone? షేక్ అంటే నేనే మూవ్ చేస్తాను ఇలా. ఇదా మీరు అనేది? నో, అది మల్టిపుల్ విండోస్ షేక్ అవుతున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది. network is showing. You're not able to display the one which you are showing. Okay, wait. Yeah, wait. ఇప్పుడు ఎవరు బాంబులు వస్తున్నారు బయట? ఏమి? ఓకే. It's okay now. Now is it fine? No. No. Guys, others? Others, it's fine. Is it fine? So fine, sir. Yeah. Okay, I will rejoin once again. Yeah. Yeah. Okay. Thank you. సో ఇక్కడ మనం లెట్స్ సే ఇందులో కొన్ని సబ్సీక్వెన్సెస్ తీసుకుందాం. లెట్స్ సే ఇప్పుడు 2, 3, 7. సారీ,
సారీ, సో 2, 3, 7 ఇదొక సబ్సీక్వెన్స్ అండ్ 101 ఇదొక సబ్సీక్వెన్స్. ఇవి దిస్ ఇస్ ఇన్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్. అలాగే 2, 3, 7, 18 ఇది కూడా ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో ఉంది. ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్, రైట్? అండ్ లెట్స్ సే 5, 7, 18 ఇది కూడా ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డరే. సో ఇట్లా మల్టిపుల్ సబ్సీక్వెన్సెస్ వీ హ్యావ్ అండ్ దీని లెంత్ ఎంత 4, దీని లెంత్ కూడా 4, దీని లెంత్ 3. సో దే ఆర్ ఆస్కింగ్ us to find the length of the longest subsequence which is in increasing order. అండ్ అలా చాలా సబ్సీక్వెన్సెస్ వస్తాయి, అందులో లాంగెస్ట్ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు. అర్థమైందా క్వశ్చన్? we need to find the length of the longest increasing subsequence. సబ్సీక్వెన్సెస్ చాలా వస్తాయి, 255 సబ్సీక్వెన్సెస్ వస్తాయి ఇక్కడ. ఇంక్రీజింగ్ సబ్సీక్వెన్సెస్ కొన్ని వస్తాయి అందులో. సో ఆ కొన్నిట్లో దేనికైతే ఎక్కువ సైజ్ ఉంది, విచ్ ఇస్ ది సబ్సీక్వెన్స్ విచ్ ఇస్ ఇన్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ అండ్ విత్ ది లాంగెస్ట్ లెంత్. సో దాట్ లెంత్ we need to return. So let's say ఇప్పుడు if the array is sorted, if this array is sorted, so what will be the answer then? Anyone? 2, 3, 5, 7, 9, 10, 18, 101 ఉంది అనుకోండి. So if this is the input array, so what would be the answer here? What is the length of the longest increasing subsequence? What is the length of longest increasing subsequence? All right. Please make sure when you unmute yourself, make sure there's no disturbance around you. Right. So ఇప్పుడు if this array is in increasing order, what will be the size of the longest increasing subsequence? 8. సో ఎలా వస్తుంది? సో దట్ మీన్స్ ఇదే మనకి వచ్చే సబ్సీక్వెన్స్ ఇదే, రైట్? సో అండ్ దిస్ ఇస్ ఇన్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్, సో దట్ విల్ బి లెంత్ ఈక్వల్ టు 8. సో దట్ విల్ బి అవర్ ఆన్సర్. బట్ ఈ కేసులో అలా కాదు, ఈ కేసులో విల్ గెట్ మల్టిపుల్ సబ్సీక్వెన్సెస్, బట్ అన్ని ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. మనకి ఇంకొక సబ్సీక్వెన్స్ కూడా వస్తుంది, 9, 101, 9, 18, 10, 101, 10, 18 ఇట్లా మల్టిపుల్ సబ్సీక్వెన్సెస్ విల్ గెట్. బట్ దీని లెంత్ 2a, దీని లెంత్ కూడా 2a, దీని లెంత్ కూడా 2a, దీని లెంత్ కూడా 2a. Now if I take this subsequence, I can take multiple subsequences. Can I take this subsequence 10, 2, 10, 10, 2, 7, 101, 18? Can I consider this subsequence? Then length 5. No. Because this is not in increasing order, right? So we should consider the subsequences which are in increasing order. So atla multiple subsequences వస్తాయి. Out of all those, we need to pick up the subsequence with maximum length, right? Adi manam return cheyalasina answer, longest increasing subsequence. So think of it, how can we do it anedi. So just think of it once. Think of it, guys. అంటే ప్రీవియస్ నెంబర్ కన్నా నెక్స్ట్ నెంబర్ ఇంక్రిమెంట్ ఆర్డర్ లో ఉండాలి సార్. యా అదే. సో అట్లా మల్టిపుల్ సబ్సీక్వెన్సెస్ వస్తాయి. సో అందులో హౌ కెన్ యూ ఫైండ్ ది లాంగెస్ట్
increasing subsequence length. How can we do it? Just think of it once. Yeah. So longest option 3 వస్తుంది సార్. Yeah, sorry. Longest subsequence 3 సార్. కాదు, నేను ఆల్రెడీ మీకు ఇందులోనే సబ్సీక్వెన్సెస్ రాశాను ఆఫ్ లెంత్ 4, రైట్? ఎస్ సార్, ఎస్. యా. సో అంతకంటే పెద్ద ఏమైనా వస్తాయా? లేకపోతే హౌ కెన్ యూ సాల్వ్ దిస్ క్వశ్చన్? జస్ట్ థింక్ ఆఫ్ ఇట్ వన్స్. రైట్. సో లెట్స్ సీ. ఇప్పుడు మనకున్న నెంబర్స్ ఏంటి? 10, 9, 2, 5, 3, 7, 101, 18, రైట్? సో ఇప్పుడు నేను 9 దగ్గర ఉంటే 9 దగ్గర ఎండ్ అయ్యే సబ్ సీక్వెన్స్, ఒకవేళ 9 ఆ సబ్ సీక్వెన్స్లో ఇంక్లూడ్ అవ్వాలంటే, రైట్? సో ఇప్పుడు సబ్ సీక్వెన్స్ 10తో ఎండ్ అయ్యే సబ్ సీక్వెన్స్ లెంత్ ఎంత? 1. అంటే ఇప్పుడు ఆ నెంబర్తోనే స్టార్ట్ అవ్వచ్చు, ఆ నెంబర్తోనే ఎండ్ అవ్వచ్చు. అలాంటప్పుడు లెంత్ ఎంత? 1 ఫర్ ఈచ్ కేస్, రైట్? అంటే ఓన్లీ 10 రావచ్చు, ఓన్లీ 9 రావచ్చు, ఓన్లీ 2, ఓన్లీ 5, ఓన్లీ 3. సో అట్లా లెంత్ 1 వస్తుంది. నా ఇప్పుడు నేను 9ని కన్సిడర్ చేస్తే 9 ముందు 9 కంటే పెద్ద చిన్న నెంబర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? Who can participate in the subsequence? Is there any number? No. నెక్స్ట్ 2 దగ్గర 2 కంటే చిన్న నెంబర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? నో, ఏం లేవు. నెక్స్ట్ 5 దగ్గర 5 కంటే చిన్న నెంబర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? 10 కాదు, 9 కాదు. 2 is less than 5 అంటే నాకు ఒక సబ్ సీక్వెన్స్ వస్తుంది 2, 5. అంటే ఇప్పుడు లెంత్ ఏమవుతుంది? 1 కాస్త 2 అవుతుంది, అవునా? నెక్స్ట్ 3. సో 3 కంటే చిన్న ఏమున్నాయి? 10 చిన్న కాదు, 9 చిన్న కాదు, 2 చిన్న. సో 2ని 3ని యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? 2, 3. సో లెంత్ 2. అంటే ఏంటి? లెంత్ ఆఫ్ ది లాంగెస్ట్ ఇంక్రీజింగ్ సబ్సీక్వెన్స్ if 3 is included in that. If 3 is included in that, right? అంటే 3 ఇంక్లూడ్ అయ్యి 3తో ఎండ్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ 7 కన్సిడర్ చేద్దాం. 7 కంటే చిన్న ఏమైనా ఉన్నాయా? 2 ఉంది, 5 ఉంది, 3 ఉంది. 2ని కన్సిడర్ చేస్తే 2తో ఎండ్ అయ్యే లాంగెస్ట్ ఇంక్రీజింగ్ సబ్సీక్వెన్స్ ఏంటి? ఓన్లీ 2. సో దాన్ని 7కి యాడ్ చేస్తే 2, 7 వస్తుంది. అదే 5తో కన్సిడర్ చేస్తే 2, 5 ఆల్రెడీ ఉంది.
సో దానికి 7 యాడ్ చేయొచ్చు. బికాస్ 7 గ్రేటర్ దాన్ 5 కాబట్టి ఆల్రెడీ 5 దగ్గర ఉన్న లాంగెస్ట్ ఇంక్రీజింగ్ సబ్సీక్వెన్స్ ఎంత ఆఫ్ లెంత్ 2 విచ్ ఇస్ 2,5. దాంట్లోకి నేను 7 యాడ్ చేయొచ్చు. సో అప్పుడు లెంత్ ఏమవుతుంది? 2 + 1 3 అవుతుంది, రైట్? అలాగే ఇక్కడ 3 ఉంది, 2 3 ఉంది, 2 3 7 కూడా చేయొచ్చు. సో అలా చేసినా సరే లెంత్ ఏమవుతుంది? 2 + 1 3 అవుతుంది. నెక్స్ట్ 101. సో 10 101, సో లెంత్ 2, 9 101 లెంత్ 2 ఆల్రెడీ 2, 2 101 లెంత్ 2, 2 5 101 లెంత్ ఎంత అవుతుంది? 3 అవుతుంది. నెక్స్ట్ 2 3 2 3 101 అవుతుంది. అంటే 3తో ఎండ్ అయ్యేది 2 3 లెంత్ అంటే ఎంత? లెంత్ 2. సో దానికి 101 యాడ్ చేస్తే లెంత్ 3 అవుతుంది. ఆల్రెడీ 3 ఉంది. నెక్స్ట్ 7తో ఎండ్ అయ్యే లాంగెస్ట్ ఇంక్రీజింగ్ సబ్సీక్వెన్స్ లెంత్ ఎంత? What is the length of the longest increasing subsequence which is ending with 7? What is that? Length 3 కదా. అంటే బేసిక్లీ ఇదొకటి ఇదొకటి. సో మేబీ నేను ఈ 101 దీనికి యాడ్ చేయొచ్చు ఆర్ దీనికి యాడ్ చేయొచ్చు. ఐఎమ్ జస్ట్ ఓన్లీ బాదర్డ్ అబౌట్ ది లెంత్. సో ఇక్కడ 3 ఉంది. సో డైరెక్ట్ 3 + 1 4. నెక్స్ట్ 18కి. సో 18కి ఏమవుతుంది? సిమిలర్లీ 18 కంటే ఇవన్నీ తక్కువే. సో 1 + 1 2 అవుతుంది ఇక్కడ. ఇక్కడ 1 + 1 2 ఆల్రెడీ 2, 1 + 1 2 ఆల్రెడీ 2, 2 + 1 3. నెక్స్ట్ 2 + 1 3 ఆల్రెడీ 3 ఉంది. 3 + 1 4 అవుతుంది. అంటే బేసిక్లీ ఇక్కడ 7తో ఎండ్ అయ్యేది 2 3 7, దానికి 18 యాడ్ అవుతుంది ఆర్ 2 5 7 ఎనీథింగ్. నెక్స్ట్ 101 less than 18. సో సారీ 101 greater than 18. సో వీ కెనాట్ డూ. సో 18తో ఎండ్ అయ్యే సబ్సీక్వెన్స్ కూడా 4. సో ఇక్కడ ఇందులో వీ షుడ్ పిక్ అప్ ది లాంగెస్ట్ వన్. అంటే ఈ అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ వాల్యూస్ వీ షుడ్ పిక్ ది లార్జెస్ట్ వాల్యూస్. అండర్స్టూడ్ ఎవ్రీవన్? Let's Yes, try sir. to code for this. So first ఏం కావాలి? ప్రతి వాల్యూకి ప్రతి ఇండెక్స్కి వీ నీడ్ టు స్టోర్ సమ్ వాల్యూ. ఆ వాల్యూ ఏంటి? సో వాట్ ఈస్ ది లెంత్ ఆఫ్ ది లాంగెస్ట్ ఇంక్రీజింగ్ సబ్సీక్వెన్స్ ఎండింగ్ విత్ దట్ పర్టికులర్ ఇండెక్స్, రైట్? సో ఐ విల్ సే int dp అందని. సో ఐ థింక్ మేబీ డిక్లేర్ అ వెక్టర్. Let's say int n equal to nums dot size, right? Yeah, and then vector int dp of size n. So initialize all values to 1. Initialize all values to 1. So అన్ని values 1 కి initialize చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలి? So we should just run a for loop for int I equal to 0, I less than n, I plus plus, for int j0, j less than I, j plus plus. సో ఐ ఏమో ఇక్కడ నుంచి రన్ అవుతుంది, ఐ ఏమో ఇట్లా మూవ్ అవుతుంది, జే ఏమో 0 నుంచి ఐ వరకు మూవ్ అవుతుంది. ఇఫ్ నమ్స్ ఆఫ్ j is less than nums of I, if ఇప్పుడు ఆ పర్టికులర్ dp of ith index is lesser than dp of j plus n అవుతే we should update it అంతే, right? Then dp of I equal to dp of j plus 1. So at the last we need to return max of all these values, right? So దానికి ఏం చేయొచ్చు? సింపుల్ గా int answer equal to dp of 0, and then for int I0, I less than, so I1 నుంచి స్టార్ట్ చేసి I less than n, I plus plus, answer equal to max of answer comma dp of I. So at the last return the answer, right? So that should be it. And yeah. So that's fine. Okay. Any questions or any doubts here? Anyone? No, sir. Okay. So this is batch 37, 22.
Okay, fine. So let's see next question, which is this one. So ఈ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, so this is a grid, okay? So this is a grid. So this is a m by n grid. సో ఇందులో చాలా వాల్యూస్ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ నుంచి మనము ఇక్కడికి రావాలి. We need to come from this index to this index to the last, right? అరే ఏమైంది? ఓ ఐ థింక్ అదంతా పేస్ట్ అవుతుంది. కాపీ ఇమేజ్, కాపీ అని ఉంటున్నదా? యా ఫైన్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి రావాలంటే మనం ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి we need to start from 0, 0, 1 to 0, 1, 2. We need to start from 0, 0 and then come to 2, 2 here, right? సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి రావాలి. మనం ఈచ్ సెల్ నుంచి either you can go right or go down. సో ఇట్లా మల్టిపుల్ చాయిసెస్ ఉంటాయి. ఇక్కడికి వెళ్తాం. ఇక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఫ్రమ్ హియర్ యూ కెన్ గో లైక్ దిస్, యూ కెన్ కమ్ లైక్ దిస్. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇటు వెళ్ళొచ్చు, ఇటు వెళ్ళొచ్చు, ఇలా వెళ్ళొచ్చు. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇటైనా వెళ్ళొచ్చు, ఇటైనా వెళ్ళొచ్చు. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇటైనా వెళ్ళొచ్చు. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడే రావడం మల్టిపుల్ పార్ట్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి ఇలా, ఇంకోటి ఇలా, ఇంకోటి ఇలా, ఇంకోటి ఇలా, ఇంకోటి ఇలా, ఇలా, రైట్? యూ హ్యావ్ మల్టిపుల్ పార్ట్స్. బట్ ఒక పాత్ మాత్రమే మినిమం సమ్ ఉంటుంది. అంటే ఇన్ ఓన్లీ వన్ పాత్ ఇట్లా 1, 3, 1, 1, 1, 1 ఈ పాత్ లో వస్తే మాత్రమే ది పాత్ సమ్ విల్ బి మినిమం. దిస్ ఇస్ హౌ మచ్? 7. సో మీరు ఏ పాత్ లో వచ్చినా, మీరు ఈ పాత్ లో వస్తే పాత్ సమ్ విల్ బి గ్రేటర్ దాన్ 7. ఇలా వచ్చినా సరే గ్రేటర్ దాన్ 7 ఉంటుంది. సో ఇలా వచ్చి గ్రేటర్ దాన్ 7 ఉంటుంది. యూ నీడ్ టు ఫైండ్ ది మినిమం పాత్ సమ్, min path sum. Okay, so try to do this. Think of it once. Yeah, so ఆలోచించారు how to do this question? Please think of it once. I'll give you time. Yeah, let's discuss after 5 minutes. Okay, so please try to do this.
సార్ బి ఆఫ్ ఎస్ చేస్తాం సార్. Oh, sorry, I was on mute. And BFS, sir? సార్ Like how will you do BFS? ఫస్ట్ పాత్ చూసుకుంటాం సార్, రైట్ అంటే డౌన్ రైట్ అని Mhm. సో చూసుకొని సో నెక్స్ట్ నెంబర్ అనేది చూసుకుంటాం. అలాగా పాత్ తీసుకు అలా ఒక్కొక్క పాత్ బ్యాక్ అంటే బ్యాక్ ట్రాకింగ్ చేసుకుంటే Basically you do backtracking. You can call it a BFS or DFS. Yeah, BFS lo you don't have backtracking, but using BFS. DFS you can get backtracking. So in that Yes, case, sir. worst case lo you'll have the time complexity of because from each index you can go two sides. So if the size is m by n, so for each grid there are two choices, right? So the time complexity would be 2 power mn, right? And basically you're trying to find all the paths and then trying to find the minimum path out of it. So this is definitely a good brute force solution, but think how can we do it better? I'll just come. I'll get some water. Yeah, please think of it. So, Yeah. సో దీన్ని మనం డిపి లాగా కూడా చేయొచ్చు, డిపితో చేయొచ్చు. ఎలా చేయొచ్చు అంటే, సో ఇప్పుడు అదే డిఎఫ్ఎస్ చేస్తే టైం కాంప్లెక్సిటీ ఎంత? ఇట్ వుడ్ బి 2 పవర్ mn లిటరల్లీ. ఎందుకు? సో ఇట్ బి లిటరల్లీ ట్రైయింగ్ ఇన్ ఆల్ ద పాత్స్, రైట్? అంటే ప్రతి సెల్ దగ్గర యూ హ్యావ్ 2 ఆప్షన్స్ విచ్ సైడ్ టు గో అనేది. ఆబ్వియస్లీ అంటే లైక్ ఈ ఎడ్జ్ కేసెస్ తీసేస్తే ఈ కేస్కి దీనికి ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటాయి? దీనికి ఓన్లీ ఒకటే ఆప్షన్ ఉంటుంది, దీనికి కూడా ఓన్లీ ఒకటే ఆప్షన్ ఉంటుంది. మేబీ ఈ అవుట్ సైడ్వి తీసేస్తే ఇన్సైడ్వి ఎన్ని ఉంటాయి? ప్రతి దానికి 2 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, రైట్? లెఫ్ట్ డౌన్. సో ఇట్లా అవుట్ సైడ్ ఎన్ని ఉంటాయి? మేబీ ఇటు ఎంబ్రోస్ అండ్ కాలమ్స్ ఉంటాయి, రైట్? సో ఈ పైన కింద మేబీ యూ కెన్ సే 2m ఇటు అటు, సో ప్లస్ 2n. సో mn మైనస్ 2n 2m 2 పవర్. సో ఇన్ని ఉంటాయి, రైట్? సో దిస్ విల్ బి వెరీ బ్యాడ్ టైం కాంప్లెక్సిటీ యాక్చువల్లీ. So what we can actually do is, సో ఇప్పుడు ఈ 5కి రావాలంటే వేర్ యాక్చువల్లీ కెన్ యూ కమ్? సో ఇప్పుడు ఈ 1కి రావాలంటే ఎక్కడ నుంచి రావచ్చు? కెన్ ఐ కమ్ ఫ్రమ్ 5? కెన్ ఐ కమ్ ఫ్రమ్ 5 to 1? no sir, 1 to 1. No, because ఒక సెల్ నుంచి యూ కెన్ ఓన్లీ మూవ్ రైట్ ఆర్ డౌన్. సో ఇప్పుడు 1 దగ్గరికి రావాలంటే ఓన్లీ వే ఇస్ టు కమ్ లైక్ దిస్. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి రావాలంటే పాత్ లెంత్ ఎంత ఇప్పుడు? 2. నెక్స్ట్ ఈ 4 దగ్గరికి రావాలంటే ఓన్లీ పై నుంచి మాత్రం రాగలరు. సో పాత్ లెంత్ ఇస్ 6 నౌ. ఈ 3 దగ్గరికి రావాలంటే యూ కెన్ కమ్ ఓన్లీ లెఫ్ట్, పాత్ లెంత్ 4. ఈ 1 దగ్గరికి రావాలంటే యూ కెన్ ఓన్లీ కమ్ లైక్ దిస్, పాత్ లెంత్ ఇస్
5. ఈ 5 దగ్గర రావాలంటే in how many paths you can come? You can come either from this one or this 3. So which one should I choose? I should choose the path with minimum sum. So which one is that? Via 1 or via 3? 1, 1, 5, ఇదేమో 1, 3, 5. సో ఇక్కడ 3 వరకు రావడానికి లెంత్ 4. 4 plus 5, 9 అవుతుంది. ఇదేమో 2 plus 5, 7 అవుతుంది. Which one should I choose? I should choose via 1. 7. So path length will be 7. Next E1 కి రావడానికి you can come either like this or like this. 7 plus 1, 8, 5 plus 1, 6. So I'll choose this path. So I'll choose this one. Path length 6. Next. Yeah. Next thing is ఇక్కడికి రావాలంటే I can either come like this or I can come like this. So నాకు ఇలా వస్తే తక్కువ ఖర్చు అవుతుంది, రైట్? సారీ, ఇది 7 కదా, ఇది 6. సో నాకు ఇలా వస్తే తక్కువ అవుతుంది. సో ఐ విల్ కమ్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్, ఇలా వస్తాను ఇక్కడికి. సో నౌ హియర్ ఐ కెన్ కమ్ ఐదర్ లైక్ దిస్ ఆర్ లైక్ దిస్. విచ్ వన్ విల్ ఐ చూస్? సో ఇక్కడ పాత్ లెంత్ 8, ఇక్కడ పాత్ లెంత్ 6. సో విచ్ వన్ విల్ ఐ చూస్? ఐ డెఫినెట్లీ చూస్ దిస్ వన్. సో ఇది మన పాత్, రైట్? పాత్ లెంత్ ఎంత ఇప్పుడు? 7. సో దిస్ ఈస్ అవర్ పాత్ లెంత్. అండర్స్టూడ్? అంటే we need a Yes. 2D array in order to store the path length for every cell, right? So let's declare that and then try to do it. Okay. So we need first m by n అన్నాడు కాబట్టి int m equal to grid dot size అంటే m rows, and then how many columns? int n equal to first row లో ఎన్ని columns ఉంటే అన్ని columns, right? So next I need a 2D matrix of same size. Maybe I'll call it DP of size m by n. So m vector into size n, and maybe let's initialize every cell to 0 initially, right? So ఇప్పుడు for int I0, I less than m, I plus plus, for int J0, J less than m, J plus plus, right? సో ఇప్పుడు ఎలా మూవ్ అవుతుంది? అది ఇలా మూవ్ అవుతుంది, రైట్? ఇలా 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 మూవ్ అవుతుంది, కరెక్ట్? సో వాట్ కెన్ వి సే ఇస్, వన్ వే వీ కెన్ డూ ఇస్ ఫస్ట్ కాలమ్ ఫస్ట్ రోని ముందే ఫిల్ చేయొచ్చు, రైట్? సో బికాస్ దానికి డిపెండెన్సీ ఏం లేదు. ఫస్ట్ కాలమ్ ఇలా, ఫస్ట్ రో ఇలా డైరెక్ట్గా ఫిల్ చేయొచ్చు. లేటర్ ఆన్ వీ కెన్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ 1, 1 హియర్. సో దాట్ వీ కెన్ డూ. ఆర్ ఇక్కడ కూడా ఏం చేయొచ్చు, ఒకవేళ ఫస్ట్ రో అయితే ఇఫ్ I equal to 0 and then j equal to 0 అనుకోండి, అంటే ఫస్ట్ రో ఫస్ట్ కాలమ్ అంటే ఫస్ట్ సెల్ బేసిక్లీ. సో అప్పుడు ఏమైతుంది? dp of ij is nothing but grid of ij. సో ఈ గ్రిడ్ లో ఏ వాల్యూ ఉంటే దట్ విల్ బి ది పాత్ సమ్. అదర్వైజ్ ఎల్స్ ఇఫ్ I equal to 0 అనుకోండి, అంటే ఫస్ట్ రో అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది? dp of ij will be what? ఫస్ట్ రో. ఈ వాల్యూ ఏమవుతుంది? ఇక్కడ dp వచ్చే వాల్యూ 3 plus 1 అంటే బేసిక్లీ దిస్ వాల్యూ ప్లస్ ప్రీవియస్ వాల్యూ. అంటే dp of ij is dp of I j minus 1 అంటే ప్రీవియస్ వాల్యూ ప్లస్ grid of I j, రైట్? సిమిలర్లీ ఫర్ ఫస్ట్ కాలమ్ అవుతే j equal to 0, అప్పుడు ఏమైతే dp of ij equal to, సో సేమ్ కాలమ్ బట్ ప్రీవియస్ రో అంటే dp of I minus 1 j plus grid of current value I j. That's it. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ రో ఫస్ట్ కాలమ్ ఫిల్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఎల్స్ కేసులో dp of ij will be anyone. So what will be the formula? We should choose the minimum value of, so ఇది dp of ij అంటే, so dp of ij will be, what will be dp of ij? This should be minimum of left value and top value. Left value అంటే dp of same row column -1 ij -1, comma top అంటే same column but row I -1 ప్లస్ ఈ రెండిట్లో మినిమం ప్లస్ grid of I j. That's it. Let's fill up the same here. సార్ ఈ స్టెప్ మళ్ళీ చెప్పండి సార్ ఒకసారి. Yeah, okay. So ఈ సెల్ కి ఫర్ a particular cell, so what should be the dp of I minus 1 j? అంటే ఈ సెల్ ఎలా ఫిల్ చేస్తాము? This one
we pick minimum of this one or this one. Basically, we pick minimum of this value and this value, right? ఈ వాల్యూ ఎలా వస్తుంది? సేమ్ రో బట్ -1 కాలం. అంటే దిస్ వన్ ఇది సేమ్ కాలం బట్ ప్రీవియస్ రో అంటే i-1j. ఈ రెండిట్లో మినిమం తీసుకొని ప్లస్ కరెంట్ వాల్యూ యాడ్ చేయాలి. అంటే 5 + 2 + 5 ఆర్ 4 + 5 రెండిట్లో మినిమం ఏదైతే అదే. అండర్స్టూడ్? ఈ ప్లస్ ని మనం లోపల కూడా యాడ్ చేయొచ్చు డైరెక్ట్ గా, బట్ యూ కెన్ టేక్ మినిమం ఆఫ్ దీస్ టూ అండ్ దెన్ యాడ్ దిస్ నెంబర్. ఈవెన్ దట్ ఈస్ ఫైన్, రైట్? Okay, sir. Yeah. So dp of ij will be minimum of dp of I j minus 1, comma dp of I minus 1 j plus grid of ij, right? So basically this one. So the last, what should I return? Anyone? Last came return చేయాలి మనం ఈ వాల్యూ రిటర్న్ చేయాలి, right? So dp of what will be this index? Return dp of what should I return? Anyone? Last cell indexes ఏమవుతాయి? Last row, last column. That's it, right? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, that will be the case. Wrong case. What is this? What is this? What is this? What is this? ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ? 1 2 3 4 5 6. Output 0, expected 12. Oh, this should be n, right? mn. Okay. Okay. Yeah, let's wait. Yeah, so ఇప్పుడు యాక్సెప్ట్ అయింది. సో ఇప్పుడు మనం మల్టిపుల్ టైమ్స్ సైమల్టేనియస్ గా రిక్వెస్ట్ ని పంపించినా సరే it has not accepted. What do you call that term? Anyone? మనం ఇప్పుడు ఇమ్మీడియట్ గా ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ రన్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ క్లిక్ చేస్తే ఏమని వచ్చింది ఇక్కడ? యూ హ్యావ్ ట్రైడ్ ఇట్ వెరీ సూన్ అని వచ్చింది, రైట్? సో వాట్ డస్ దట్ టర్మ్ మీన్? ఆ టర్మ్ నేమ్ ఏంటి? ఎనీవన్? రేట్ లిమిటింగ్, రైట్? అంటే రేట్ లిమిటింగ్ ఇస్ ద థింగ్ దట్ ఫ్రమ్ అ పర్టికులర్ ఐపీ you want to allow only specific number of calls per second, or 1 minute లో only any number of calls మాత్రమే రావాలి, రైట్? యూ షుడ్ నాట్ అలౌ మోర్ దాన్ దాట్ నెంబర్ ఆఫ్ కాల్స్. లేకపోతే ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు అమెజాన్ వెబ్ సర్వీస్ ఎక్కడ అమెజాన్ సర్వర్ ఎక్కడ నడుస్తుంది అనుకోండి. సో యూ కెన్ యాక్చువల్లీ అటాక్ ఇట్. యూ కెన్ యాక్చువల్లీ కీప్ ద సర్వర్ బిజీ by multiple times hitting the API request simultaneously, right? So in order to avoid that, they'll have a rate limiter, so which would actually do this thing. అంటే ఏం చేస్తుంది, పర్ మినిట్ ఓన్లీ ఇన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఏపీఐ కాల్స్ మాత్రమే వెళ్ళొచ్చు అని చెప్పి some kind of rate limiting it actually does. Okay, so any questions here in this? So brute force way is definitely a DFS, but that would be difficult to do. Any questions? సార్ నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను సార్, అది లాస్ట్ లో అడిగినా సార్ ఒకసారి. అంటే దేనికా? అంటే రిలేటెడ్ టు లైక్ రిలేటెడ్ టు అంటే ఆల్రెడీ మనం అది చేసాం సార్. అది అంటే ప్లీజ్ ఆస్క్. అంటే అంటే ఎంరోస్ ఎన్ కాలమ్స్ ఉంటాయి సార్. సో 4 into 5 ఉంటుంది. సో
అందులోనేమొచ్చి x0 x అలా ఉంటాయి సార్. అందులో స్మాలెస్ట్ ల్యాండ్ అంటే ఇప్పుడు 4 rows x 4 rows ఉంటే సో ఆన్సర్ ఏరియా ఆఫ్ స్క్వేర్ లా వస్తుంది సార్ అది. ఓకే. అంటే ఓకే. గాట్ అంటే ఇట్. నేను కొంచెం బయట ఉన్నా సార్, కరెక్ట్గా నేను ఎగ్జామ్ చూపించాను. ఓకే. సో యా ఐ మీన్ లైక్ యు ఆర్ సేయింగ్ దట్ 4 rows ఉంటాయి. 5 కాలమ్స్ ఉంటాయి. 5 columns 1 2 3 4 ఓకే. సో ఇందులో x0 అలా ఉంటాయి సార్. సో ఫైనల్ గా మనకు అవుట్పుట్ ఏంటంటే ఏవైతే అంటే x అంటే పక్క పక్కన అంటే రోస్ కాలమ్స్ లోని ల్యాండ్ లా ఉండాలి సార్ అది. సో అది ప్రింట్ అవ్వాలి. ఓకే గాట్ ఇట్. సో రెక్టాంగులర్ స్క్వేర్ అది సార్ స్క్వేర్ సార్. స్క్వేర్ ఓకే. యా సో yeah I think let's solve that question. Yeah, even that is a good question. X square area lead board maximum square. Yeah, okay. Yes. This one, right? Yeah, let's do. So ikkada given idoka binary matrix. Okay, so this is a binary matrix and so ikkada we wanted to return area of the maximum and like area of max square possible. అంటే ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, సో బైనరీ మ్యాట్రిక్స్ ఫిల్డ్ విత్ జీరోస్ అండ్ వన్స్ అండ్ సో ఈ వన్స్తో ఫామ్ అయ్యే మ్యాక్సిమం స్క్వేర్ ఏరియా ఎంత అంటున్నాడు. ఇక్కడ ఎంత 4. సో ఇలా ఉన్నప్పుడు యూ విల్ గెట్ ఓన్లీ E1 వస్తుంది, E1 వస్తుంది. ఇక్కడ ఏరియా 1. ఇక్కడ either you get this one or this one. So this is 4, area 4, right? So in that way, so ఈ కేసులో మనకి ఏరియా ఓన్లీ either this one or this one. So this is area 4. ఇదైనా. So ఇలా కన్సిడర్ చేయలేం because they are saying it should be a rectangle. It should be a rectangle. Sorry, it should be a square. Right? So yeah, think of it. How can we do this? So even this is a DP question. Okay. So even this is also a DP question. Think of it. Think of it once. So the hint is that, so ఇప్పుడు ఇక్కడ 1 ఉంది కదా. So what does 1 represent here? అంటే ఇది ఒక స్క్వేర్, right? So let's say ఇది కూడా 1, right? And so ఇది కూడా ఒక సెల్. సో ఇది కూడా 1, ఇది ఒక సెల్, right? So now for this particular thing, if you see here, ఇక్కడ 1 ఉంది కదా, ఇక్కడ 1 ఉంది. So using this one, what is the biggest square that we can actually form? Let's say ఇప్పుడు పైన ఇలా ఉంది అనుకోండి. Let's say ఇది ఒక స్క్వేర్ and let's say ఇంకో స్క్వేర్ and let's say this guy, right? Yeah, ఇది ఇంకో స్క్వేర్ అనుకోండి, assume. So now using this cell, what can be the max area of square that we can form?
లెట్స్ సే ఈ లెంత్ ఎంత ఇదంతా చెప్పండి ఎంత ఇది 5 ఇది 5 అందాం 5 or 10 అందాం ఓకే సో అస్యూమ్ దిస్ ఇస్ 10 లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ హౌ మచ్ ఒక 8 అందాం ఇది ఒక 6 అందాం ఓకే రైట్ సో this is only 1 unit okay so this is 1 unit this is 1 unit and even ఇది కూడా 1 unit ఇది కూడా 1 unit okay now using this particular cell what can be the largest area of square that you can form anyone what can be the largest area of square that we can form సార్ ఓన్లీ వన్ సెల్ సార్. yeah I mean see ఇక్కడ ఇదొక పెద్ద స్క్వేర్ రైట్ అంటే దిస్ ఇస్ ద స్క్వేర్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ సెల్ అంటే ఈ సెల్ ఇంక్లూడ్ అయి ఉన్న పెద్ద స్క్వేర్ ఇది రైట్ ఈ పర్టికులర్ సెల్ లాస్ట్ లో ఉన్న ఐ మీన్ లైక్ ఈ పర్టికులర్ సెల్ రైట్ కార్నర్ లో ఉన్నప్పుడు మనకు వచ్చే పెద్ద స్క్వేర్ ఇది ఓకే అండ్ ఈ పర్టికులర్ సెల్ రైట్ కార్నర్ లో ఉన్నప్పుడు మనకు వచ్చే పెద్ద స్క్వేర్ ఇది దిస్ ఇస్ ఆఫ్ సైడ్ 6 అంటే 6/6 బేసిక్లీ ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ సెల్ ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు మనకు వచ్చే పెద్ద స్క్వేర్ ఇది రైట్ అంటే దీని సైడ్ 8 అన్నాం సో ఇప్పుడు ఈ సెల్ తో ఫామ్ అయ్యే అంటే ఈ సెల్ రైట్ కార్నర్ లో ఉండి ఫామ్ అయ్యే అతిపెద్ద స్క్వేర్ ఏరియా ఎంత ఆర్ ఆ స్క్వేర్ సైడ్ ఎంత ఎనీవన్ సో ఇప్పుడు ఇదంతా ఈ పర్టికులర్ సెల్ ఎంత సైజ్ ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ ఫామ్ చేస్తుంది ఆఫ్ సైడ్ 10 ఇది సైడ్ 6 ఇది సైడ్ 8 సో దిస్ వన్ హౌ మచ్ ఇట్ ఫార్మ్స్ బేసిక్లీ ఏమవుతుంది ఇది 6 అన్నాం కాబట్టి సైడ్ 2 సైడ్ 2 లైక్ అంటే అది 6 అయినప్పుడు అంటే ఇది 6 అంటే దాని అర్థం ఏంటి ఇది 6/6 ఫామ్ చేసిందని అంటున్నాను యా మేబీ ఐ థింక్ ఐ షుడ్ సే యా ఐ థింక్ 6 నేను తప్పు గీసాను బట్ సమ్వేర్ ఇలా మధ్యలోకి వస్తుంది కదా 6 అంటే రైట్ సో ఇది అది ఫామ్ చేసిన స్క్వేర్ రైట్ అండ్ ఇది కూడా లెట్స్ సే 8 అంటే ఇక్కడికి రాదు మధ్యలో ఎక్కడికో వస్తుంది రైట్ ఐ హోప్ యూర్ గెటింగ్ సో ఇదొక స్క్వేర్ సో దిస్ ఇస్ వన్ స్క్వేర్ యా మేబీ I will try to draw. Okay. Yeah. Okay. So ఇప్పుడు this is one square. This is another square. And this is another square. So this particular cell here is part of this particular square, which forms a square of side 8. So this particular cell here forms a square of side 6. This particular cell here forms a square of side 10. So using this particular cell, what is this max square side you can form? We can form. One. ఏమవుతుంది సో 6 ఇంకా పెద్దదా ఇంకా చిన్నదా సీక్వెన్స్ Seven actually. Yeah, how 7? Diagrammatical గా కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది లైక్ పైన 6 ఉంది కదా 6 + 1 దిస్ సెల్ 7
టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ తీసుకుంటే యాక్చువల్లీ ఆల్రెడీ 8 ఉంది. అది 8 వరకు వెళ్తే అది రెక్టాంగిల్ అవుతుంది. సో ఆల్రెడీ ఇటు సైడ్ మనం ఆల్రెడీ మ్యాక్స్ 7 తీసుకున్నాం So, కాబట్టి ఆల్రెడీ ఇటు 1 ఉంది. సో ఇది 1 అంటే ఇది 5. సో ఇటు 6 ఉంది. సో నేను 1 కిందకి యాడ్ చేయొచ్చు. ఇటు 5 ఉంది. బట్ ఇటు 8 వరకు వెళ్ళొచ్చు. సో ఈ సైడ్ మ్యాక్స్ 7 వరకు వెళ్ళొచ్చు మనం. ఈ సైడ్ కూడా మ్యాక్స్ ఆల్రెడీ 6 ఉంది కాబట్టి ఇంకొక 2 వరకు వెళ్తాను. సో దిస్ విల్ బి ద స్క్వేర్ ఐ విల్ బి ఫార్మింగ్, రైట్? దిస్ వన్. So this is nothing but minimum of these 3 values plus 1. Minimum of left, comma, top, comma, then ఏమనాలి? Top left corner. వీటికి ప్లస్ 1. This will be the side of square formed using a particular cell. If it is 1. Understood? అంటే బేసిక్లీ ఏం చేస్తున్నాము, మనకు ఆల్రెడీ ఒక ఏరియా ఉంది. సో ఆ ఏరియాలో మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం ఎంత మ్యాక్సిమం స్క్వేర్ మనం ఫామ్ చేయొచ్చు, రైట్? సో ఇక్కడ ఈ సెల్ పర్టికులర్ యూజ్ చేసి ఈ సెల్ నుంచి మనం ఎంత ఏరియా ఫామ్ చేయొచ్చు. సో లెట్స్ సే ఒకవేళ 10 తక్కువ ఉంది అనుకోండి, రైట్? సో లెట్స్ సే ఇది 10 కాదు, లెట్స్ సే ఇది ఒక 4 అనుకోండి, రైట్? లెట్స్ సే ఇక్కడ 4 ఉంది. సో అప్పుడు ఏమైతే 4 అంటే ఇక్కడ ఎక్కడనో కిందికి వస్తుంది, రైట్? సో ఇక్కడ ఎక్కడో కిందికి వస్తుంది ఇలా. సో ఇక్కడ కిందికి వచ్చిందంటే డెఫినెట్లీ ఇక్కడ మిగతా జీరోస్ ఉన్నాయని అర్థం, రైట్? సో బేసిక్లీ దిస్ వుడ్ బి మినిమమ్ ఆఫ్ దిస్ వన్ అండ్ దిస్ వన్ అండ్ దిస్ వన్. ఆర్ అదర్వైజ్ లెట్స్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఇట్ విత్ 2 స్క్వేర్స్ వన్స్. ఇది ఒక స్క్వేర్ అనుకోండి అండ్ దిస్ ఇస్ అనదర్ స్క్వేర్. ఈ సెల్ తో ఫామ్ అయ్యే స్క్వేర్ లెంత్ ఎంత అవుతుంది? నథింగ్ బట్ ఈ రెండిట్లలో మినిమం, రైట్? సో ఇది ఫామ్ అయితే ఈ లెంత్ అండ్ లెట్స్ సే దిస్ లెంత్ ఇస్ ఏ, రైట్? లెట్స్ సే ఈ లెంత్ ఏ అనుకోండి. సో ఈ లెంత్ ఏమవుతుంది? a + 1 అవుతుంది. సో టోటల్ లెంత్ ఇస్ a + 1. లెట్స్ సే ఈ లెంత్ b అని, ఈ లెంత్ b అనండి, ఓకే? సో ఇది 1 అన్నాం కాబట్టి ఇది కూడా 1. సో దిస్ విల్ బి a - 1. సో దిస్ విల్ బి హౌ మచ్? సో ఇది b ఉంది, రైట్? సో ఇట్ సైడ్ మ్యాక్స్ ఎంత వరకు వెళ్ళొచ్చు మనము? యా, సో దిస్ విల్ బి a + 1 అండ్ సో ఇట్ సైడ్ మ్యాక్స్ ఎంత వరకు వెళ్ళొచ్చు? ఈ టోటల్ a అండ్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి b ఉంది, రైట్? సో ఇటు టోటల్ ఎంత వరకు వెళ్ళొచ్చు అంటే ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది మినిమమ్ ఆఫ్ దీస్ 2 వాల్యూస్. ఇక్కడ b మినిమమా a మినిమం అనే దాని మీద డిపెండ్ అవుతుంది, రైట్? లెట్స్ సే a is minimum, then you can drag a + 1 here and then this actually forms the square. What if b is minimum? b minimum అవుతే ఏమవుతుంది? ఇలా ఉండి it can actually b minimum అవుతే ఏమవుతుంది? Yeah, since this is a square, b minimum అవుతే ఇలా అవుతుంది literally. This would look something like this, is it? Or ఇప్పుడు b minimum అనుకోండి. సో b minimum అవుతే b 3/3 వేసుకుందాం. ఇది 3/3 అండ్ అది 4/4 వేసుకుందాం, ఓకే? సో అప్పుడు ఇక్కడ 4, లెట్స్ సే 5/4 వేద్దాం. యా, సో అప్పుడు ఇలా, రైట్? లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. సో ఇదేమో ఓన్లీ ఒకటే సెల్ ఉంది అస్యూమ్ అండ్ యా, అదర్వైజ్ దిస్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్. సో దీనికి 2 స్క్వేర్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఇదే స్క్వేర్ అనుకోండి, ఓకే? సో ఇది ఒకటి ఉంది అండ్ దీనికి ఇంకొకటి ఉంది. సో దీంతో ఫామ్ అయ్యే మ్యాక్సిమం స్క్వేర్ ఏరియా ఓన్లీ 1 విచ్ ఇస్ ఆఫ్ సైడ్ 1. సో దీంతో ఫామ్ అయ్యే మ్యాక్సిమం స్క్వేర్ ఏరియా ఎంత? ఇట్ సైడ్ 2, ఇట్ సైడ్ 2. ఐ రైట్ ఓన్లీ సైడ్ లెంత్, రైట్? సో ఈ రెండు యూజ్ చేసి యూజింగ్ దిస్ సెల్ వాట్ విల్ బి ది మ్యాక్స్ ఏరియా సైడ్ అంటే లైక్ a max square size ఏమవుతుంది? సో యూ కెన్ పిక్ మినిమమ్ ఆఫ్ దీస్ 2, రైట్? అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ I should also include this one, I should also include this one, right? So maybe if I say
ఇక్కడ 3 అన్నాను అనుకోండి మేబీ దీన్ని. ఒకవేళ నేను 3 అంటే సో ఇది ఇలా వెళ్తుంది. ఇది ఇక్కడ 3/3 అవుతుంది. రైట్. సో దో ఇది 3/3 ఉన్నా సరే వాట్ విల్ బి ది మినిమం లెంత్ దట్ ఐ కెన్ చూస్ హియర్? ఇది 1 అనుకున్నాను. అప్పుడు ఏమవుతుంది? సో డెఫినెట్లీ ఇట్ సైడ్ ఇది మినిమం అయిపోయింది. రైట్. సో ఇట్ సైడ్ ఎంత లెంత్ ఉంటే ఇట్ సైడ్ కూడా నేను అంతే లెంత్ చూస్ చేసుకోగలను. రైట్. సో సిమిలర్లీ హియర్ సో ఇక్కడ 1 ఉంది కాబట్టి ఐ కెన్ ఓన్లీ చూస్ టిల్ హియర్. దో ఈ పెద్ద స్క్వేర్ అంత ఉన్నా సరే ఐ కెన్ ఓన్లీ choose this area. Though this particular cell can form a square of side 3, since this guy is 1 here, I can only form a square of size 2. 1 plus 1. Understood? So ఇప్పుడు ఈ సెల్ ఉన్నప్పుడు yeah. So if we are here, basically, yeah. So if we are here, so left side ఎంత extend అవ్వచ్చు? So let's say on the left side you extend left side లో ఒక left plus 1 extend అవ్వచ్చు. పైకి up అంటే basically ఇలా extend అవ్వచ్చు, right? This can be how much? Top plus 1, right? Let's say top plus 1. So ఈ రెండిట్లో ఏది మినిమం ఉంటే ఓన్లీ దాట్ ఐ కెన్ చూస్, రైట్? ద సిమిలర్ థింగ్ విల్ హ్యాపెన్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఇట్ హియర్. అంటే ఇక్కడ దీన్ని యూజ్ చేసి కూడా ఇంకొక స్క్వేర్ ఉంది అనుకోండి. లెట్స్ సే ఇంకొక బిగ్గర్ స్క్వేర్ ఉంది అనుకోండి హియర్, రైట్? సో దిస్ కెన్ ఫార్మ్ అ బిగ్గర్ స్క్వేర్ లైక్ దిస్. లెట్స్ సే ఇది లెంత్ 4, 1 2 3 4, ఇది 4, ఓకే? ఇది లెంత్ 4. సో ఈవెన్ దెన్ ఐ కెన్ choose only minimum of these 3 and then form a square using this particular cell. Understood? Yeah. So అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ? సో సింప్లీ ఫిల్ అప్ దిస్. సో ఇదే మన డిపి అనుకుందాం, రైట్? సో ఇక్కడ 1 ఉంది. సో దీంతో ఏం చేంజ్ చేయలేము. సో 0, సో నథింగ్. సో 1 0 నథింగ్. సో ఇక్కడ చూద్దాం. సో ఈ 1 ఉంది, లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఏం లేదు, టాప్ లో ఏం లేదు. టాప్ లో 1 ఉంది, బట్ ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఈ టాప్ లో ఐ కెనాట్ ఫార్మ్ అ స్క్వేర్, రైట్? సో ఐ షుడ్ ఓన్లీ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ఇన్నర్ వన్స్. సో ఇక్కడ ఇన్నర్ లో లెఫ్ట్ సైడ్ లో 1 ఉంది, పైన 0 ఉంది, అండ్ ఇక్కడ 1 ఉంది. సో ఐ కెనాట్ ఫార్మ్ అ స్క్వేర్, రైట్? అండ్ ఇక్కడ 1 ఉంది, లెఫ్ట్ సైడ్ లో 0 ఉంది, పైన 1 ఉంది. సో మినిమం ఏమవుతుంది? మినిమం ఆఫ్ దిస్ వన్, దిస్ వన్, దిస్ వన్ ప్లస్ 1. 0 0 1 మినిమం ఏంటి? 0 ప్లస్ 1 1. నెక్స్ట్ ఇది మినిమం ఆఫ్ 1 1 0 ప్లస్ 1 1. మినిమం ఆఫ్ 1 0 0 ప్లస్ 1 1. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మినిమం ఆఫ్ లెఫ్ట్ లో ఏం లేదు, ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. మినిమం ఆఫ్ 1 1 0 ప్లస్ 1. మినిమం ఆఫ్ 0 1 1 ప్లస్ 1. ఇక్కడ మినిమం ఆఫ్ 1 1 1 ప్లస్ 1 విచ్ ఇస్ 2. ఇక్కడ మినిమం ఆఫ్ 1 2 1 విచ్ ఇస్ 1 ప్లస్ 1 2 అగైన్. సో అందుకే మనకి స్క్వేర్ ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ సెల్ తో ఎండ్ అవుతుందని తీసుకున్నా సరే స్క్వేర్ సైజ్ విల్ బి 2, ఆర్ ఈ పర్టికులర్ సెల్ తో ఎండ్ అవుతుందని తీసుకున్నా సరే స్క్వేర్ సైడ్ విల్ బి 2. అండ్ ఇక్కడ యూ కెనాట్ కన్సిడర్ దిస్ వన్ మినిమం ఆఫ్ 1 1 1, బట్ స్టిల్ దిస్ ఇస్ 0, వీ కెనాట్ కన్సిడర్ దిస్. ఇది 1 ఉంది. సో మినిమం ఆఫ్ 1 0 2 ప్లస్ 1 అంటే 0 ప్లస్ 1 1. సో ఇక్కడ 0 ఉంది కాబట్టి వీ కెనాట్ క్యాలిక్యులేట్. సో బేసిక్లీ ఇక్కడ మాక్సిమం సైజ్ ఎంత వచ్చింది? మనకి 2 వచ్చింది. సో స్క్వేర్ సైజ్ ఏమవుతుంది? స్క్వేర్ మ్యాక్స్ సైజ్ ఏరియా ఏమవుతుంది? 2 into 2 which is 4. Is this clear? సార్ ఒకసారి ఇప్పుడు చెప్పారు కదా సార్ దీంట్లో ఫస్ట్ లో స్టార్టింగ్ లో ఇండెక్స్ 0 0 ఉన్నప్పుడు I0 J0 ఉన్నప్పుడు సో ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు అవ్వదు సార్. సో I1 J1 ఉన్నప్పుడు 0 నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే అక్కడ 0 వస్తుంది కదా సార్. ఇన్ కేస్ ఆ 0 ప్లేస్ లో 1 ఉందంటే ఆ 1 కి సో మినిమం వాల్యూ 1 యాడ్ అవుతుంది కదా సార్. సో ఇక్కడ 1 ఉంది అనుకోండి ఒకవేళ. సో 1 1 0 మినిమం ఎంత? 1 1 0 మినిమం ఎంత? 0 ప్లస్ 1 సారీ 0 ప్లస్ 1 అవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ 1 ఆల్రెడీ. సో యూ డోంట్ మ్యానిపులేట్. అంటే ఈ పర్టికులర్ సెల్ తో ఫార్మ్ అయ్యే స్క్వేర్ సైజ్ మాక్సిమం ఓన్లీ 1, అంటే ఓన్లీ దిస్ పర్టికులర్ సెల్ అని అర్థం. Okay sir. Yeah. So again here, what if there is a 1 here as well? Assume ఇక్కడ 1 ఉంది అనుకోండి. సో దెన్ అప్పుడు మనకి సినారియో ఎలా వస్తుంది?
సో మినిమం ఆఫ్ 1 1 1 లెట్స్ సే ఇక్కడ కూడా 1 ఉంది అనుకోండి. మినిమం ఆఫ్ 1 1 1 ప్లస్ 1 2 అవుతుంది. సో ఇది మనకి 2 అవుతుంది. సో మనకి ఇక్కడ ఒక బిగ్గెస్ట్ సో ఇప్పుడు ఇది 2 అవుతుంది. నెక్స్ట్ 1 2 1 మినిమం అంటే 1 ప్లస్ 1 2 అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ 2 1 0 మినిమం ప్లస్ 1 అంటే 1 అవుతుంది. అండ్ 0 0 1 మినిమం 0 ప్లస్ 1 అంటే 1 అవుతుంది. సో అంటే ఇక్కడ 2 ఇక్కడ ఎండ్ అయిందంటే ఈ స్క్వేర్ సైజ్ ఇది, అండ్ ఇక్కడ 2 ఎండ్ అయిందంటే ఈ స్క్వేర్ సైజ్ ఇది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతాం. సో మినిమం ఆఫ్ 1 1 2 1 ప్లస్ 1 2 అవుతుంది. అంటే బేసిక్లీ దిస్ వన్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మినిమం ఆఫ్ 2 2 2 2 ప్లస్ 1 3 అవుతుంది. అంటే ఏంటి, లిటరలీ ఇదొక స్క్వేర్. సి హియర్ ఏంటది, ఇదొక స్క్వేర్. దిస్ ఈజ్ 1 స్క్వేర్, దిస్ ఈజ్ 1 స్క్వేర్, అండ్ దెన్ దిస్ ఈజ్ అనదర్ స్క్వేర్. సో ఈ మూడింటిని యూజ్ చేసి ఈ పర్టికులర్ సెల్ అన్నిటిని ఫిల్ చేసేసాను, రైట్. సో గాట్ అ స్క్వేర్ ఆఫ్ సైజ్ 3 అంటే దిస్ బిగ్గర్ స్క్వేర్. అర్థమైందా? ఎస్ సార్, అర్థమైంది సార్. ఎస్ సార్, క్లియర్ సార్, థ్యాంక్ యూ. Yeah, okay. So let's try to do this thing quickly. So fine. Where is this? Yeah. Okay. So let's try to write code for this. So initially in kavali manaku oka dp kavali, right? And that we'll say int. So first size anukundi. This one will be m by n annadu kabatti int m equal to matrix dot size. Next int n equal to matrix dot matrix and first row dot size and number of columns. Next ఏంటి, we have to define a dp. So vector int dp of size m by n. So again define a vector of int of size and n by n, and initialize every value to actually 0, right? So next right, so first for int I0 I less than m I plus plus, for int I0 I less than n I plus plus. మేబీ ఇక్కడ నేను ఒక ఆన్సర్ని కూడా మ్యాక్స్ సైడ్ అనేది కూడా స్టోర్ చేస్తాను, ఇంటూ మ్యాక్స్ సైడ్, and maybe I'll store it as -1, right? So inner loop में भी j इसको oh sorry so j less than n j plus plus, fine. So if first cell అనుకోండి I equal to 0 and then j equal to 0, first cell అవుతే, సో బేసిక్లీ అక్కడ క్యారెక్టర్ ఈ మ్యాట్రిక్స్ లో క్యార్ అని ఇచ్చారు. సో వీ షుడ్ కన్సిడర్ దాట్. సో మ్యాట్రిక్స్ ఆఫ్ I j, if this is equal to 1, then if condition is signed, okay, so if, then what should we do? So dp of ij will be what, guys? Will be 1, because we can form a square of side 1, right? Otherwise else dp of ij, else అవసరం లేదు ఇంకా, already we initialize to 0, fine. So next thing, else if I equal to 0 అంటే ఫస్ట్ row లో కూడా I think the same applies with first row and first column as well, right? So I can simply say here if I equal to 0 or j equal to 0. So maximum side of the square that you can get is equal to the character value. అంటే ఒకవేళ క్యారెక్టర్ 1 అవుతాయి అందులో ఉన్నది, సో dp of ij 1 అవుతుంది, otherwise it will be 0. So now in the else case, dp of ij will be what? సార్ I = 0 j = 0 అంటే ఆల్రెడీ అక్కడ 0 ఉంటే మనకు 0 అవుతుంది కదా సార్ అది? No, ఇది రో
ఫస్ట్ రో ఫస్ట్ కాలమ్ చెక్ చేస్తున్నాం కదా. ఫస్ట్ రో ఫస్ట్ కాలంలో ఈ మ్యాట్రిక్స్ లో ఏ వాల్యూ ఉంటే మన డిపిలో కూడా అదే వాల్యూ స్టోర్ చేస్తున్నాం. ఓకే రైట్. సో అదర్వైజ్ ఇన్ ది ఎల్స్ కేస్ దిస్ షుడ్ బి మినిమమ్ ఆఫ్ 3. ఏంటది? డిపి ఆఫ్ i-1 j-1 అంటే ఒకవేళ ఇది ij అవుతాయి, ఇది i-1 j-1, ఇది సేమ్ రో i కాలమ్ -1 j-1, ఇది సేమ్ కాలమ్ and i-1 row, right? So and then minimum of dp of I j-1 comma dp of i-1 sorry yeah i-1 j. So మూడిటికి minimum +1, right? And so I can say answer equal to max of, not answer, maybe let's say max side equal to max of max side comma dp of I j, right? So same thing, let's keep it here as well, that so finally ga okavela if max side is still equal to -1 అనుకోండి, then what does that mean? Yeah, maybe I can directly say 0 and then directly ఏం రిటర్న్ చేయొచ్చు ఇక్కడ. I can return what should I return? They need area, right? So what should I return? Max side అంతేనా, ఇంకేం చేయాలి? They are asking us the area, right? So a square area. ఓకే. Wrong answer. Output 9, expected 4. What is this input? Mm, 10100 10111 111 10010. Okay. ఈ ఇన్పుట్ కి 9 అని వస్తుంది మనది. Why it came 9? dp of i-1 j-1 I j-1 i-1 j. ఈ మూడిట్లో we are not actually checking if the cell is actually 1 or 0, right? So ఇది చెక్ చేయట్లేదు మనం. So this one we need to check, right? So yeah, I think ఈ కండిషన్ ముందే పెట్టొచ్చు. Yeah, let's do something crazy. Control X. Yeah. So ikkada if this guy is equal to 0, so we don't have to do anything. We don't have to do anything. Just simply say continue, right? So then it works. Yeah, that's it. And ఎస్ సార్, అదే డౌట్ వచ్చింది సార్, 0 ఉంటే అని. yeah. Okay. Yeah, that's it. Any questions, anyone? Yeah, ఇది కూడా DP question. But అదే ఒకవేళ rectangle అయితే then it will be a little different. So try to solve it. Finding the max length of the rectangles, max area of the rectangle that you can form using a binary matrix. So that will be a little different. So try to solve that, okay? సేమ్ మ్యాట్రిక్స్ మ్యానిపులేట్ చేసిన ఆన్సర్ చేయొచ్చు కదా. Sorry, same. Without DP matrix, can we use the same matrix? A character ichchadu kada. Yeah, you can do it, but since this is character, I thought of using extra. It's not that you cannot manipulate a character. You still can, but it's okay. అంటే ఏదైనా ఛాలెంజ్ ఉంటాయని అడిగింది అంత. Yeah. Yeah, I mean, since you're not visiting a cell which you have manipulated or which you have visited already, so you should not have any problem at all. If you visit, if you modify it and then if you visit it again, then you can face issues. Okay, yeah. So that's the thing, guys. Yeah, that's it for today. Yeah, I have pasted the questions in this. Yeah, please go through.
Thank you. Thanks for joining. థ్యాంక్ యూ సార్.